đấng sáng tạo vũ trụ, sông núi biển ngòi, trăng sao muôn vàn vạn vật. Ngài cũng đã tạo dựng nên mỗi người chúng con giống như hình ảnh của Ngài. Hình ảnh của Ngài, chúng con có quyền tự quyết và tự do tuyệt đối. Trong tâm tình đó, vị thuyền trưởng đã có một trái tim nhân hậu và ông đã toàn quyền quyết định theo lương tâm ngay thẳng của mình để cứu vớt 97 thuyền nhân đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng con thoát khỏi sự chết dưới biển cả trầm luân. Giây phút linh thiêng này, chúng con tưởng nhớ tới công đức của ông và dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì lòng nhân từ dấu ái của Ngài đã đói thương đến đời sống của mỗi chúng con, đặc biệt 97 thuyền nhân. Nhờ vậy mà bàn tay nhân ái của Ngài đã thể hiện qua từ tâm của thuyền trưởng Nam Hàn, và ông đã đưa tay ra cứu giúp đồng bào chúng con đến nơi bình yên. Giờ đây chúng con được an lành hạnh phúc. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, và chúng con cầu xin lòng nhân từ của Thiên Chúa dù thương ban cho ông được an nghỉ trong vòng tay nhân ái của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Sưởi ấm và đưa tiễn người trên đường về cõi đất Phật. Xin các ngài quý vị cúi mặt xuống theo hơi thở từng người và từng hạnh phúc, từng mỗi niềm tin trong mỗi tôn giáo, cho phép để tưởng nhớ hình ảnh đẹp, sự mang ơn tốt đẹp này, để mãi mãi con cháu chúng cha đời sau tiếp tục và mang ơn những người đóng góp cho đời sống của mình. Xin phúc mặc điền được bắt đầu. Phúc mặc điền được trương minh. Sau lễ dân hương tưởng niệm, xin cung thỉnh hòa thượng và quý vị quan khách xin an tọa tại vị trí để tiếp tục cho buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Kính bạch và kính thưa toàn thể quý vị, sự ra đi của thuyền trưởng không những là một sự mất mát lớn lao cho gia đình, và đó là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng người Việt của chúng ta được mang ơn của ông đã cứu giúp. Giờ đây xin mời MC tiếp theo để điều khiển buổi lễ tưởng niệm này. Share their eulogies. Mr. Peter had shared earlier, so I would like to invite a representative from the Korean American community. Sau đây là những tâm tình tiễn biệt đến với thuyền trưởng, và chú Cường đã chia sẻ ban nãy, cho nên chúng tôi bây giờ xin mời một đại diện cộng đồng ngày hai. Good morning. My name is Suki Kang, former mayor of Irvine, City of Irvine. And it is indeed a distinct honor to be with you this morning and delivering an eulogy in remembering our hero, CaptainJYoung. As MC eloquently explained what happened some 30-some years ago. 1985, November 14, CaptainJYoung, Gwangmyeong 87, an ocean fishing boat, was on his way home after sailing through the Indian Ocean for 7 months. His boat was passing the South China Sea and found a small wooden boat struggling, drifting away with full of people on board, desperately looking
looking for help. While it was against this company policy, Captain Young made a humanitarian effort and decided to rescue the entire 96 Vietnamese people on board in an ill-functioned small boat. Peter Wen, who we have spoken before, was one of 96, and as explained, one more baby was born after they landed in Busan harbor. Captain Young shared all the food he had, only enough for 25 his crew members, with the entire 96 plus 25 people for 12 days. And his boat safely landed, arrived in Busan Harbor, South Korea, without losing a single person on board. Captain Young turned all 96 people over to Korea Red Cross, and Korean government granted the asylum and let them stay in Busan until those people have chosen their destinations. So can you imagine just one man's action that not only saved the life of 96 people on board, and his heart that he could not just pass without saving those people. And as a result, when he arrived in Busan, he immediately terminated by his company for violating the company policy, for not saving people on the sea. So 17 years in 2004, I had a personal privilege of serving as an interpreter when Captain Young arrived in LAX and had many events with the Vietnamese community. So that's when I first really got to know Captain Young. And throughout the days of his visit, I saw him just next to him, that how wonderful his personality was, and also his heart for people. And I was so impressed by his expression. And Peter was determined to find Captain Young, and finally he was able to connect with the captain and invited Captain Young to Los Angeles and Garden Grove to have meetings with the Koreans and Vietnamese together. It was just an inspirational event, and I was very impressed personally. And actually, a couple of years later, when I became the city council member of Irvine, Peter Wen graciously visited my office and told me about the communications that he continued with Captain Young, even though he was catching what's called a sea squirt as his profession, rather than giving up, actually after giving up his captainship of a big boat, and he was making a living catching those sea squirts to make him a living. So you can tell and you can feel by his heart was so warm and touched so many people in the world. And matter of fact, I came across some of the video clips that was done maybe way before he was, he died. And the interviewer asked this question: I know you risked your livelihood by saving people on the sea. Do you have any regrets? And if that happens again, would you do it again? And his answer was absolutely. I would do it again and again and again, because I did not do it for any other reasons but the humanity
is the most important cause for our lives. I was so impressed and almost, brought tears into my eyes. So, as a conclusion, CaptainJYoung lived a righteous and selfless life all throughout his life. And here we are gathering here together this morning to dearly honor his heroic action to save those people in need. It was 15 years ago, but today we are here in remembering and honoring him for his just wonderful act that really brought many communities together, especially with Vietnamese communities and Korean communities together in Southern California. So while he is in heaven, we all remember his action, just love of people, his courage, his compassion, and love for mankind is something that will be remembered by all of us forever. So, once again, thank you so much for having the opportunity to say a few words, and we are here to honor him. And CaptainJYoung, rest in peace in perpetuity. Thank you. Con xin kính mời một vị từ ban liên tôn phát biểu. Xin mời giáo sư Thanh Giang. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Huệ Quang, kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo trong hội đồng chúng tôi, kính thưa quý vị nhân cử đại diện cho Pedro Santa Ana, tất cả quý vị trong truyền thông báo chí, tất cả đồng môn và đặc biệt kính thưa quý vị trong phái đoàn của Đại Hàn. Chúng tôi rất là xúc động khi mà hay tin thuyền trưởng CaptainJYoung ra đi một cách đột ngột. 15 năm trước tôi cũng có mặt trong cái ngày tiếp phóng vị thuyền trưởng Bồ Tát này. Chúng tôi trong tâm tôi đã từng nói với một cái anh cái kỳ mà tiếp đón thuyền trưởng Sơn trong 15 năm trước. Ông thuyền trưởng này chính là một Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát không phải là chúng ta giống như Hòa thượng Minh Mẫn, nó không phải là chỉ thấy hào quang đó là Bồ Tát. Khi lâm nguy thì là một cái chùm dây, một cái phao, một cái cúc gỗ, một cái cành nhành cây để chúng ta nắm vào mặt hoặc con cá kình để chúng ta thoát qua cơn nguy hiểm đó, chính là Bồ Tát thể hiện. Và qua cái sự trình bày quý vị đại diện của bên Đại Hàn, quá tình thuyền trưởng CaptainJYoung là một Bồ Tát tại thế gian. Là tại vì sao cái hành động đó bị bao nhiêu phủ phàng, nó bị bao nhiêu cái sự trừng phạt đó, mà hỏi ông nghĩ thế nào nếu gặp lại trường hợp sao, ông nói ông vẫn làm, tiếp tục làm và làm đi làm lại. Và quả tình là đây là cái tâm hồn Bồ Tát. Kính thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam chúng ta, khi mà tôi được anh Khanh Nguyễn gửi cho cái thông báo là hôm nay có cái ngày cầu nguyện cho CaptainJYoung, tôi đã gửi cái email đó đi cho tất cả các vị trong lãnh đạo tụ tôn giáo trong cái hội đồng liên tôn. Tôi cho rằng đây là một vị ân nhân của cái cộng đồng người Việt tị nạn thuyền nhân chung cho cả Việt Nam, chứ không phải riêng cho chỉ 96 người này. Là tại vì chính ông đã tô đậm thêm cái hai chữ tự do, cái giá trị của chữ tự do. Và tôi tin rằng trong 96 người hay 97 người trong chiếc thuyền này, ngày hôm nay có nhiều vị đã làm được những cái lợi ích đóng góp cho nhân loại.
Bao nhiêu sự thành công đó nếu không có ông Bồ Tát chân này thì làm sao có được những nhân tài đó, làm sao đem cái tiếng thơm cho cộng đồng người Việt Tị nạn chúng ta, làm sao mà thể hiện cái tinh thần giá trị của chữ tự do ở hải ngoại này. Cho nên công ông chúng ta không thể nào mà kể hết được, không thể nào làm thế nào để bù đắp được. Cho nên ông là một đại ân nhân, tôi cũng là một thiện nhân, đã từng sống nhờ một cái chùm dây, nhờ một cành cây ở giữa biển. Cho nên tôi biết cái sự mà cái quyết định của ông lúc đó là chỉ có Bồ Tát mới thực hiện được cái điều đó. Cho nên đứng trước cái sự ra đi của ông, và giống như vị đại diện của đại hạnh của điều đó, giờ này ông đang ở trên trời, ông đang ở trên niết bàn, ở trên cực lạc, ở trên cái cõi thiên đàng trên kia, và chúng ta hãy cầu mong ông, vị Bồ Tát của chúng ta theo đạo Phật thì một lần nữa hãy thị hiện trở lại thế gian này để cứu giúp, để cứu độ cho tất cả chúng sanh vẫn còn đau khổ. Và đặc biệt ông đã làm được cái việc để cứu cho những người Phật tìm được tự do, thì một lần nữa ông hãy thị hiện để cho nhân loại, cho chúng sinh ở cõi trời này sớm được có tự do, độc lập, dân chủ và nhân quyền. Xin ông hãy trở về hộ độ cho dân tộc của chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt cho Hội đồng Nhân tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi nghiêng mình kính cẩn cảm ơn ông và đã giúp cho dân tộc chúng tôi và trong cộng đồng chúng tôi, để cho chúng tôi luôn luôn nhớ rằng cái giá trị của chữ tự do mà chúng tôi được hưởng ở đây, trong đó có ông là một người đã đem lại, đã có công lớn trong vấn đề đó. Một lần nữa chúng tôi xin kính gửi tới tất cả quý vị, không phải tại những cái đồng bào đại hạn để đồng hương đại hạn đây, mà cả đại hạn dân quốc, lời tri ân của cả dân tộc Việt Nam của chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Never video work, but there's no response as well. My son contacted, them and asked them why you have not honored the individual who had sacrificed himself to save United States refugee life. The answer, CaptainJYoung had asked me do not reveal this information until he passed. And today we would like to reveal that information. He was gratefully denied the acceptance of that award himself, because he said any decent human being would have to do exactly what he had done. On behalf of the Vietnamese American community, I'd like to pay great tribute to my personal hero. Thank you. Kính thưa quý vị, tôi được biết đến thiền chữ dân thời 14 năm qua, vì trong thời đó tôi còn làm việc với tổ chức gọi là LAVAS, tức là hoạt động mà cứu giúp người thiền nhân Việt Nam, qua anh Peter Cường ở đây. Thì khi mà tiếp xúc với thiền dân thì tôi mới hiểu ra được cái hành động can trường cũng như là quả cảm ông ta như thế nào trong cái thời gian đó. Chắc tôi cũng biết là vào cái thời kỳ đó, khi mà làn sóng thuyền nhân Việt Nam đang lan rộng trên khắp vùng Đông Nam Á, thì hầu hết các tàu hàng hải, tàu hải quân đi qua cái vùng biển đó, họ đều tìm cách tránh né, họ từ chối hay là không có cứu rớt thuyền nhân Việt Nam. Và tất cả những hành động đó đều vi phạm với tất cả những công ước quốc tế, luật hàng hải và những cái lời hứa cả các quốc gia trong cái lĩnh vực hàng hải đó. Nhưng thuyền trưởng dân đã vượt qua mọi trở ngại, mọi khó khăn, mọi nguy hiểm đó để làm những hành động mà tất cả mọi người chúng ta, trong bản thân chúng ta, theo lời dạy của Đức Phật, đều có trong cái sự thương yêu trong bản lĩnh của mỗi người chúng ta. Và thuyền trưởng dân đã đi vượt qua mọi hành động của tất cả mọi người khác để có những hành động mà chúng ta coi là hành động đương nhiên, tự nhiên của mỗi người chúng ta. Và đó là hành động quả cảm rất là đặc biệt của thuyền trưởng dân. Ngày hôm nay đến đây chúng ta đã nhìn lại cái hành động đó để chúng ta cảm nhận một bài học mà tất cả mọi người chúng ta luôn luôn được kêu gọi để làm. Có nghĩa là chúng ta phải vượt qua cái bản lĩnh tất cả mọi người chung quanh chúng ta để làm một việc làm mà đúng đắn trong chính nghĩa của chúng ta.
cảm ơn anh Peter Phương đã cho chúng tôi có cái cơ hội đến đây chia sẻ những cái cảm nghiệm đó trong ngày hôm nay. Dear ladies and gentlemen, our distinguished guests, I came to know Captain Young when I was working with the refugees advocacy group in Orange County at that time. When I came to know what he did at that time, I became aware of how extraordinary his action was at that time. As I recall, during the time was wave of hundreds of thousands or maybe millions of Vietnamese refugees fleeing Vietnam during that time. And because there were so many Vietnamese fleeing Vietnam by boat, and there was a phenomenon that all the passing mariners, the ships, the navy, boat, ship at that time were trying to do everything they could to ignore their obligation to picking up and rescuing refugees at that time. And they were trying to avoid the area. They will ignore the plea, the call, emergency call, SOS call at that time. And all those actions was in direct violation of maritime law, of international convention, international commitment and obligation. But when to come to realize what Captain Young did was it beyond the extraordinary meaning of what he did. He got called he called himself to do what Buddha had taught us, that we all have the kindness within ourselves. We are born with that. Only because Captain Young, he did something beyond what everyone else was doing at the time. He went on to took on an action beyond the risk to himself and his family. That's how extraordinary his action was. And for that, today, in the solemn ceremony we have today, we all call upon ourselves to do what we know is right, despite what other people are doing around us, despite what our superior, our country, or other people call upon us to do, but we all know within ourselves what is right to do. And that exactly that what Captain Young did. And it's a very good lesson for us to learn among ourselves today. We know we're here to do what is right. And that is very special opportunity for us to be here today to recognize what we did so that we know ourselves, we do what is right. And thank you very much for Peter for allow me to share the experience here in the commemoration of Captain Young. Kính chúc Hòa Thượng trụ trì, quý Tăng Ni, quý Phật tử và quý quan khách tâm thân thường an lạc vào một mùa lễ cuối năm bình an hạnh phúc. Sau đây thì xin quý vị cùng di chuyển xuống nhà ăn để chung bữa cơm chay và tiếp tục tâm tình về vị anh hùng quá cố của chúng ta. Truly have the heart to continue to be a beacon of hope for all fellow humans in destitution. The prayer service for Captain John is concluded. And thank you again for your presence and prayers. After this, we will move to the dining hall so that we can continue the conversations about our hero over a vegetarian lunch. And on behalf of the organizers, we wish you a very happy and peaceful holiday season. Và để khép lại những ban với có mặt ngày hôm nay lâu lắm rồi về hạnh phúc và đại diện giáo sư Nguyễn Thanh Giang là một cái vị lãnh đạo đại diện cho hội quán của ở nói riêng ở tại Santa Ana và cũng cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo tại vùng Nam California và khắp nơi. Chúng tôi xin một lần nữa thấy có chị Thùy Trinh có mặt ngày hôm nay. Luật sư đã nói rồi thì cũng như anh Khanh thân quen với chúng tôi từ lâu năm sinh hoạt với cộng đồng đại diện với cộng đồng của người Việt đối với thành phố Santa Ana đã có mặt đây rất là nhiều năm và giúp đỡ chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi xin cho phép chúng tôi nói về lại với cộng đồng người Hà. We are the Huệ Quang Buddhist Church in Orange County.
I'm president to MemoryOf Temple. We are very happy to welcome to come attending ceremony memory for the captain, Holy Man, Young. Thank you, the Korean community in Southern California, LA, and Guangzhou cooperate, loving and sharing together with the Vietnamese community over here too. Thank you so much. And after that, the ceremony too, I will invite to come and prepare for the veggie lunch for you to come. I hope so too, and on the future, we are Vietnamese community in Orange County and Guangdong and Korean community too, and cooperate too. I hope, pray to the Lord that for us, for you, CaptainJYoung, not in a Nevada, not all the God. He come together, living together, and sit down together with you on right now. He come together, stay here. Now, on the present at the time, what you know he, where he go? Here. Thank you so much. Hai cộng đồng đã sưởi ấm cho tấm lòng của 97 thuyền nhân giờ phút này. Và sau những lời của Hòa Thượng đã chia sẻ thì chúng tôi một lần nữa chân thành trọn vẹn xin thay mặt cho tất cả nhóm 97 anh chị em đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới cúi đầu tri ân sự hiện diện thời gian và sự quan tâm của tất cả mỗi quý vị. Xin thuyền trưởng từ trên cõi vĩ nhân phù hộ cho tất cả chúng ta. So one more time on behalf of myself and all my group 97, we would like to close the event by saying how much we are grateful for your time, your presence, your prayer for Captain Young. And I hope that we will be under his protection from now on. And something very interesting I want to share with you. Now, the good news is Captain Young's daughters, only daughters, is now here in the United States. He already got married to a Caucasian. And he will be here pretty soon. The reason why she cannot show up today because she still have a problem with her paperwork. I mean immigration, something like that. But we hope she'll be here someday and she will be happy to shake hand to everybody. Kính thưa quý vị, có cái tin vui vào giờ phút cuối, đó là con gái duy nhất của thuyền trưởng MemoryOf hiện bây giờ đã lập gia đình với một người Mỹ và đang làm thủ tục để trở thành hợp thức hóa ở trên đất Mỹ này. Và hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ về đây để được bắt tay. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa, xin trân trọng. Và tôi xin chốt lại cái event, cái biến cố hôm nay ở hai điểm. Thứ nhất, cái câu chuyện của thuyền trưởng MemoryOf và nhóm 97 sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu một trong hai vế sau đây. Vế thứ nhất là lòng từ tâm của Đức Phật qua bàn tay cứu vớt của thuyền trưởng MemoryOf. Và vế thứ hai đó là lòng biết ơn của người Việt Nam của chúng ta. Tôi tưởng rằng nếu thiếu một trong hai vế đó, cái câu chuyện sẽ trở nên khập khẽnh và không trọn vẹn. Nói một cách khác, câu chuyện của thuyền trưởng MemoryOf và 97 thuyền nhân như là một bài học vỡ lòng cho bất cứ mỗi người nào chúng ta. So again, I would like to share something very, very lasting. You know, the story between Captain MemoryOf and my group of 97 has something very, very interesting, very meaningful. But I understand there should be two elements to make the story great. The first one is we were rescued by Captain Young. But the second thing is also very important that
we need to show how much we appreciate. So, two elements meet together to make the story great. One more time, thank you so much for coming into prayer. And now please, have your shoe back on your feet and move down there, and we have lunch together. Thank you so much.